All right, welcome back to the show. If you're just joining us, I am Tandiwe Yego, and this is Youth Cafe. And right before we get into our interview, we have some guests in the building, my goodness. We just had Aggie, the dance queen, and things are gonna get really hot. But first, we're gonna take a look at our person of the week. And you know, lazima, it has to be someone who's related to football. We're going to look at Mo Salah and his unique talents. You all know the World Cup is going down tonight. Hey, boss, the game is going to be hot. Spain, Portugal, things are going to be moto. But first, let's take a look at Egyptian player Mo Salah, who's our person of the week. Do you know what kind of food most people like? Anything with masala. But do you know which soccer team most fanatics like? Any team with Mo Salah, real name Mohamed Salah, the man to watch this World Cup in Russia. And just who is Mo Salah? Mo Salah is an Egyptian-born soccer star that rose to fame after subsequently being groomed into elegance by teams such as Basel, Roma, Chelsea, and now he never walks alone in Liverpool. During his second spell in England, Salah adapted his game from a natural winger to a complete forward and quickly became the focal point of the team. He would go on to break the club's scoring record for a debut season, as well as becoming the first player ever to win 3 Premier League Player of the Month in the same season. He would further go on to be named in the 2017-2018 PFA Team of the Year and also as the 2017-2018 PFA Players Player of the Year, PFA Fans Player of the Year, Football Writers Player of the Year, and Premier League Player of the Season, while also being the recipient of the Premier League Golden Boots after registering a groundbreaking record of 32 goals in 36 league games. But that's not why Mo Salah is the person of the week. Here is the reason why. The fate of Egypt's World Cup future lay with this young man, Mohamed Salah, facing off the Congolese goalkeeper during a penalty shootout. And yes, Mo Salah single-handedly carried Egypt to the World Cup, making him the top scorer during the CAF qualifications to help the team qualify for the 2018 FIFA World Cup. For his performances, Salah was named CAF African Footballer of the Year and the BBC African Footballer of the Year. He was also selected in the African Cup of Nations Team of the Year and African Cup of Nations Team of the Tournament. In the spirit of World Cup, Mo Salah is Youth Cafe's Person of the Week. Now go on, Pharaoh, show them who is king. Yes. 32 countries, 736 players. The World Cup is going to be lit. And I cannot wait to see what the outcome of tonight's game is going to be, Portugal versus Spain. And as you know, there's a lot of controversy surrounding Spain right now because their coach was just let go because he had signed a deal with Real Madrid. And of course, as we know, Andres Iniesta, who is like the best player in Spanish football history, is also going to be on the spot tonight. We're really going to be looking at him very closely because he's going to be carrying the game through. And so now we're going to be joined by Brian Aseli, my co-host, who is in the CBD right now, just getting people's opinions on tonight's game and what's going to go down. Brian, can you hear me? Of course I can hear you. Thank you very much, Tandiwe. It's Brian Aseli live from the CBD. Naongea na gentlemen hapa hivi nakwambia dimba imeshika kushika. Singeweza kuja studio mazejo game ya Spain imeshika ni nare juu ya nare. And there's some gentlemen right here. We're going to be talking up close, just getting to know what the football fever is like. Right about now, mtaji introduce ndio wasewa wajue. Na of course tunataka kuongea kuhusu World Cup. One thing about World Cup, this is the most expensive World Cup there is. The first, this actually the 11th time that Russia is going to be in the cup. And of course, we just want to make sure that you get up close with 190 with the youth. My youth man ndio hapa hivi. Tutajiintroduce, mwambie watu majina zenyu, alafu sisi tutadive tujue ni team gani mnaona kama itashinda hii World Cup. Sisi yao. Jina Adam Abdallah. Hood gani? Represent hood gani? Hood from Coast. From Coast? Yeah. Yeah, utaniambia jina yako alafu ndio watu wajue tikitiki sisi yao. Mimi Ahmed Abdallah. I'm from Coast. Niko na Brazil. Brazil, wewe una support Brazil. Wewe unatoka county gani? Mimi naitwa Kirika. County yangu ni pale Nakuru.
na support Brazil. Hapo sawa, jina nani? Mimi naitwa Ivan Skiplangat maze, kaunti yangu ni Bomet. Mimi na support Germany, yo Timozil man. Arsenal. Kwa nini una support Germany? Kwa nini kila mtu anasema Germany? Ama ni juu ilishashinda? Germany iko na squad. Squad ni moto maze. Hata unajua Ozil, Muller, Cruz, Boateng. Watu ni watu wa kuwin cup. Last nini World Cup 2014 they won. Saa hii pia watawin. Brother, watu wa Nakuru wanasemaje? Mimi nataka kujua watu wa Nakuru wanasemaje. Umesema una support team gani? Brazil. Na of course kwa nini una support Brazil? Of course na support Brazil kwa sababu kuna Neymar pale, kuna Gabriel Jesus pale, kuna Coutinho pale, kuna Willian pale. Alafu nyuma kuna mtu anaitwa Danilo pale. As in Brazil is the team to win manze. Last time tulitoka very disappointed 7-1, but sasa tuko na Neymar full. Lakini sasa lazima tushinde hiki. Umse anasema you guys will be disappointed again. Last time mlichapwa 7. What do you have to say about that? That's the biggest shock in football history. Hebu tuambie about it. Yeah, I know that is the biggest shock, but now we are here to correct that shock by winning it. Brazil. Wacha tu move coast kidogo. Hebu tuambie Adam. Hebu tuambie wewe una support team gani na kwa nini? France bro. France ni moto this time. Ile squad iko bana. Squad ya nguvu. Lakini wacha tusubiri tuone matokeo. Hii game I predict lakini cup ni ya France. Hizi games zishacheza. Tumeona pale Saudia, tumeona Russia ilikuwa inapiga game pale. Tukaona Egypt, tukaona Uruguay wamecheza. Hebu niambie feedback yako ni gani kwa hizo games zimechezwa tu saa hii? Hizo games zilikuwa poa, zilikuwa tough, zilikuwa fair. Kila kitu itakuwa poa lakini like sasa match zaidi. Wacha tuone game bado ni mbichi. Watu wanasema game bado mbichi. Una support team gani? Mimi niko Brazil. Kwani Brazil mlichapwa juzi 7-0 the previous World Cup man? Hiyo kitu ilitokea bahati mbaya. Hatakuwa na Neymar hiyo wakati. Neymar alipata injury. Sasa kwa sasa. Sasa Neymar yuko, game yenu next gani? Game yetu. Sijui hata ajui game yao next gani. Sijui gentleman utaweza kutuambia, naona ni kama pia wewe ni Brazil hapa hivi. Hebu tuambie kwa nini una support Brazil? Na support Brazil because team imejiweza. Kuna sile kikosi iko kina Marcel pale, kina Neymar. Visema naona tutaweza kuchukua kikombe. Haya, kuna hizi games zimechezwa na nataka unipatie feedback. Wewe unaonaje? Tumeweka hopes zetu zote kwa Mo Salah amekaa bench kidogo. Egypt washachapa 1-0. Wewe unaonaje? Kwanza nimeudhika sana hiyo bao Egypt wamepigwa hizo madakika za karibu za kuongezewa, plus pia Morocco pia wamepigwa karibu hizo dakika. Hiyo kitu imeniumiza sana, lakini tuko na hopes hii game nyingine itakuwa fit. Hebu acha nirudi Nakuru County kidogo nisikie. Unasikia Brazil watu bado ni favorites na unawaseni kibao. Unasema this time Neymar atakuwa, lakini mimi nataka kujua hizi games zimechezwa, wewe una feel aje? Ilikuwa Russia ilichapana pale 5-0. Wewe unaona kama ilikuwa fair waanze game na nani na Saudi Arabia? Mimi naona ilikuwa fair kwa sababu hii ni hosting team. Actually watu wa Russia wako na zile hopes nazo in the Russian team. The 5-0 it was fine because Saudi Arabia nayo hakuna mchezo walikuwa anacheza na hapo hivyo. Haya leo mimi nilikuwa nategea hapo Mo Salah aingie first 11 but hakuingia, lakini naelewa ni ile injury. But sasa in the next coming games mimi najua ni Uruguay na Egypt wanapenya group. Najua umesema Uruguay na Egypt kuna game moja kali, nataka huyu gentleman aniambie leo jioni Spain Portugal wanapatana. Niambie timu gani una predict itashinda? Kwanza mimi ni mtu wa Northeastern Province kutoka Garissa, kwa majina ni Mohamed. Mimi naona ni kama Spain wanaweza kuwa na nafasi nzuri ya kushinda. Kwa nini? Kwa sababu maybe because of the history has it, maybe because Portugal pia kidogo walishinda kimungumungu Europa. Hebu tuambie. Kwa sababu Portugal wameshinda pia kimungumungu na unajua Spain wako na ujasiri ya hali ya juu. Lakini vile natizama kwa mbali naona hii mpira itachukuliwa tu na Brazil. African team tujisahau. Nigeria, Morocco na Egypt ni timu zote za kurudi nyumbani mapema. Na hata pia kuna possibility, nataka ieleweke wazi, hata labda kwa 16 hizo bora za kwanza tunaweza kosa kupenya sisi kama African team. Nakuambia nataka tu niambie ni timu gani itashinda leo usiku. Prediction ya Spain na Portugal. Obviously Spain 1-2 kama win. Spain wako na squad poa. They have the potential to win. Sasa Spain mimi naona wana win leo. Portugal they depend on Rondo wanawabeba, lakini mimi naona
Spain na win stuff. Hapo sawa. Thank you very much, gentlemen, kwa kuniunga hapa hivi, just to make sure they get to understand what's going down. That's the World Cup fever. People are in town right now. Guys are trying to get home even right now. At about 9 o'clock, mazejo mtataka kuona hiyo game ya Spain and Portugal. But right about now, I'll take you back to studio. Tutandiwe yego tuone pia odi dansi meshika mashinani odi kila mtoto kila mashinani odi amjui odi hebu tu dance odi 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 hapo sawa. Asante sana. Thank you so much, Brian. I'm loving the vibe. I'm loving the mood surrounding the World Cup in the CBD. I'm so excited. And by the way, please tell us, who are you supporting in tonight's game? Who are you rooting for? Who do you think is going to win tonight between Spain and Portugal? Join in the conversation. Holla at us at KTN News. Use the hashtag YouthCafe and also talk to me. Talk to me. My handle is at @Tendiwe_Yego_, another one. And right now, of course, the time has come for our esteemed guests. But first, before I introduce them, let me ask the critical question. Who are you rooting for tonight? Taran. Mimi nataka Gor Mahia ishinde. Can we please get serious? We are not talking. Gor Mahia is nowhere in the running. Everywhere. So your dreams are valid. It might happen in 2026. Who knows? Who knows? So let's not even just like throw shade. Okay, so on a serious note. Okay. Portugal. Portugal. Yeah. Mm-hmm. Leo, any can do, lakini Thank you. He's any can do. Japo mimi team Brazil kama kawa. Okay. Oh. Mimi ndo naongea. Yes, mimi ningekuwa nacheza hapo tungeshinda. Ningekuwa nacheza hapo tungeshinda. Kenya would have taken the trophy home. Kenya. Kenya tutajaribu. But you would have been representing Kenya. Which country would you have been representing? I think ningekuwa nimeboniwa huko Brazil. Okay. Well, now, moving away from the football talk, let's get into the meat of the situation. Let me introduce my guests. First off, we have Timeless. Yeah. It's Timeless a Jabidi. Yeah. And Hypochi. Welcome to the studio. Thank you very much. Thank you. Pardon me, my goodness. This weather has me a bit unwell. You guys are the originators of the Odi dance. 2.2 million views on YouTube. My goodness. Hey, okay, so first of all, Odi dance akipole poles. Asante. Yeah, so Odi dance, it's not our dance. Actually, we endorsed it. Odi dance is from the ghetto. So I came up with the name Odi dance, and then the challenge, I started the dance challenge, and then the team, we did the song Odi dance. Pardon me, you guys. I need some water or something. So let me get started before I choke to death. The first question that I have for you guys, the inspiration. What do you think listeners should take away from it? Okay, so Odi dance, it's all about giving hope to the ordinary people. In Kenya, most of the people are from the ghetto. Majority of the guys are ordinary people. And even our life over here, hatujatoka kwa background poor, So we are here to give hope to the Kenyans out there. Because most of the time, if you see guys from international doing a dance, that's when we endorse it. Yani ukiona dance kama Gwaragwara, Mashoki, Kenyans are very happy doing that. But there's a dance from Kenya, it was trending, called the Odi dance, but hakuna mtu alikuwa anaangalia, alikuwa anasema tu ni ile dance ya wezi. Paka watu alikuwa anasema ati mtu akifanya Odi dance lazima weke mfuko vizuri, So we came up with the dance and we thank God for that, man. Yeah. So after that, Odi dance, we are here intentionally to give hope to the dancers and lovers of dance. Sure. All right, and what about you, Jabidi? Tell us a bit. Inspiration behind Odi dance was just, in fact, maybe it was like, maybe in the story of Bible, we can take it maybe like the story of David. So David was the inspiration because ukipata hiyo time alikuwa anakuja kwa anointiwa, ilikuwa like alikuwa just a shepherd na sheki, so alikuwa tu just a shepherd na God akamtumia. So Odi dance because was just despised, ilikuwa ni dance but ilikuwa iko despised, tulia kuichukua because ilikuwa unajua madansa ni ordinary people but wanataka wako na love ya kudance
but then juu walikuwa wanajua sisi ma professional dancer tutaifanya tu venye tunaweza ifanya kivyetu. So ilikuwa like kama kuna day fulani tulikuwa tumeenda church, then tukapata wasa wanatoka, tukauliza show inaendeleaje, wakatuambia manze show haishiki, ni maordinary tu ndo wako huko hivyo. So hiyo maordinary ndo from hapo hivyo ndo that love ikaanza, love ya maodi dance ikaanza, then Noela come up na hiyo dance challenge, then ikaenda, alafu sisi come up na song freestyle nini team, tukapatana na ngoma ikakuwa fiti. So ilikuwa tu inspiration ya kuonyesha wale maboy manze pia ni mnaweza fanya kitu iko great. Yeah. I'm really glad you answered that question in that way, because I'm sure many people ask themselves, where does the Odi dance fall in the spectrum of secular music and gospel music? So can you touch a bit on that and, you know, clear the air for the fans? Okay, iko hivi. Hao maodi kitambo before hawakuwa na acceptiwa ndani ya church. Actually kuna time tulienda kwa church tukapata baka kuna security. So ilikuwa inabidi hao maodi wanakaa hapo nje ya church hapo nje. So ukitoka kwa kanisa na umeng'ara utajua ujui hapo nje. So venye tukama hapo na hii ngoma ni kama iliwafungulia njia ya kuweza kuingia kwa church. Siku hizi kama concert haina maodi ndani, hiyo si concert. Unaona? So hiyo ilikuwa ni kama way ya kuwafungulia mlango waweze kubaliwa hapo ndani ya church kama watu wengine. So at the same time wanaweza sikiza ni nini na preachiwa pale ndani. Unaona? So hiyo ndio ilikuwa, I think ndio kitu tumeachieve sana sana. So Jabidi, the Groove Awards are going down very, very soon. 7 nominations. I think is a favor, because unajua I'm from Kibera maze, so you are a new artist and then you get 7 nominations maze. That's all support maze. I think it's a favor, yeah, because unajua I don't take it for granted maze. 7 nominations is like maze history. Imekuwa a while before it happened. So I think nikusema tu maze asante kwa team Jabidi na pia God maze, unajua yani lazima tu yani, cause naweza sema tu yani ilikuwa like si mimi. Hata sisi cause unajua sisi tumepata 5 nomination Odi dance na KDF. So ni big up to maze team yetu, team Timeless, Noela Itochi na Jabidi. Okay, so Shoot Satan. Yeah. Hey, boss. Hey, watch out too. So that jam has been nominated for Song of the Year. Yeah. Please tell us a bit about the jam, the inspiration behind it. It was nominated in Teens Choice of the Year and Reggae Raga Song of the Year. So how they can vote for me? Or tell us about the inspiration behind Shoot Satan, the song. Okay, Shoot Satan ilikuwa na go through my notebook church, and then unajua kuna day pastor was preaching about Ephesians 6:10-20, and it was talking all about the spiritual war, sword of the spirit, head of helmet of salvation. So hiyo day nilikuwa nikigo through my notebook church, nilikuwa na check hizi vitu, but unajua pasi alikuwa anaongelea about, alikuwa anatumia gun, not sword of the spirit, because gun people can relate to, ama my youth wanaweza relate to nayo juu saizi wasa watumii sword. So juu alikuwa anatumia gun, alikuwa anatuambia you have to load your gun. Huwezi afford kukuwa Christian now. I'll load your gun by reading the word. So at least after hapo when nilikuwa na go through your Bible, then hiyo ngoma ikanikamia Shoot Satan. So nilikuwa like God maze, Shoot Satan maze aje unashiki. So nilikuwa like maze inaweza kwa hiyo Shoot Satan inakuwa about maybe at least a bit controversial. So ikakuwa tu na freestyle, but then kwa hiyo wakati ya kufreestyle wasanii walikuwa wananiambia maze ngoma ni kali, mbona usirecord? So I decided to record it. Then after kuirecord, siku release officially juu sikuwa najua venye wasao na releasing ni masong. So nili drop tu kwa WhatsApp group. Kwa WhatsApp group ikafikia kina Noela hapa. So Noela alikuwa anajibamba nayo kwa gari, Shoot Satan pa. Day moja akanipata akaniambia maze hiyo ngoma ni kali, hebu enda uimaster vizuri then unisukumie. So after kuenda nikaimaster, then bado tu nilitupa na WhatsApp bado. Then wakaipata na wakaanza kuicheza maze. Song ikago viral, ikatrend, na hivyo ndo Shoot Satan ilizaliwa. That's absolutely fabulous. I love it because it's such a catchy song. Like no matter where you are, it's that Shoot Satan, you know? No matter what kind of music genre, whatever you like, it's just a very
you know, likable song. It's very catchy. Now, let's talk about the Groove Awards a little bit. The theme this year is Rebuild, Restore, Reclaim. Reclaiming the glory of the gospel music industry. So, how do you feel that the music industry, the gospel music industry, has lost, you know, that quality of what it's supposed to be in the first place? Because the saying, Groove is saying we need to restore it. So what has gone wrong? Like, who is responsible? Are there people who are responsible for that? Yeah. Okay, so personally, I want to say thank you very much for the Groove, the theme for this time around. But I think it has two sides about it. Because most of the time, we Christians are very fast in pointing fingers, and we are judging each other very fast. And you know, where we are, yani watu wa secular wanatucheka, you know, they are not happy, wanatucheka kwa sababu every time watu wanasema mtu amekopi ngoma, msee amechukua beat ya secular, msee amefanya nini, but you don't take time and ask that person, mbona umekam na hiyo ngoma, mbona umekam na hiyo idea, you know. So building and restore, you know, everyone, God akikamia msee, yani God fanyanga sometimes the foolish things in the world to bring the world, you know. So kwa sababu, let's say for instance, kuna time gospel wakina DJ Moz alianza na dreadlocks. You know, people from that church were so surprised about him. Walikuwa nashindwa, mbona a person with dreadlocks ana preach, you know. And change, every time change, people are not comfortable with change. And that time when Moz was focused and he knew what he was doing, you know, watu walimpiga, but he was so focused in what he was doing. And that was change. And then another thing, madija wakakam, mixing. Decks zilikuwa kwa club, you know. So ikakam hivyo, watu wakaanza vita tena, wamezoea keyboard, wanasema aje DJ ameingia. Ikakam tena hype set, watu wakaanza kusema mkono juu aje, kwa church tumezoea kupiga makofi. So what we are doing right now, actually tunasema fire for fire. When secular, what we are doing right now, secular kitupatia club banger, we are here to show them that God is the creator of creativity. God ndo alikam na banger and everything. Because the Satan he came to steal, kill and destroy. Hakuna mbali mandikuwa devil alijenga music. Ni God ndo alimpatia hiyo gift. So what we are doing right now, kuna wengine wameenda extreme, I don't want to mention, na siko hapa kubash names. Kwa sababu what I have to do, I have to correct that person with love. Kama I wasn't there to correct him, safai kuwa hapo kwa in public, that msa amefanya hivi. No, that's not love. Christ, it's another example. Mimi nataka tukupate example. Kuna prostitute kwa Bible, aliletwa mbele ya watu. Kila mtu alikama akaletea prostitute akamwambia tumempata red handed. That's a good example kama muziki right now. Watu wanasema hii ngoma imedabiwa and everything. But Christ alikama akamwangalia akaambia tu akaandika hapo chini. So sijui maybe alikama andika, maybe wasanii wengine wanasleep hatujui, maybe kuna wasanii wengine wanapigana kwa nyumba, maybe kuna wasee ni waongo, you know, but they are the ones pointing fingers. So me, I just want to tell guys, love is the key. Love. Yeah. Kanye West said it. Love is the key. So there's definitely an argument that you guys have, as gospel artists, you have a very big responsibility. Do you agree with that? You have a huge responsibility to your audiences. True. Not to confuse them, yeah, and to preach the right message. And I'm not naming names, you know, as we said, but there's some artists who claim to do gospel, but then they somehow are like, you know, they call secular and they call gospel. I'm not really either or fully. Gospel. Thank you. That's the word of the day, gospel. We got a new word, people, gospel. Umesikia hapa first on Youth Cafe. Nobody else can claim that. Gospel. So, how do you guys feel about this? Okay. So, okay, wacha tu nianza. Another thing, I don't know. Kwa sababu unajua gospel it's broad. You know, hata mimi nikiamua sasa nianze kuimba word for word kwa Songs of Solomon, watu watasema ni secular. Kwa sababu yani vile kwa book ya Songs of Solomon vile liko na describeiwa, you know, kuna gospel, kuna kuinspire watu, kuna different parts, but it depends on your ministry. So I'm not here to point fingers, but mimi nasema I'm so happy. Bora unaimbia God, mimi sitaki kukufukuza. I'm not here to chase people. Bora mimi naona hata mtu anaimbia God, mimi nakam
tuimbe God na tumpate direction, and the church endelea imbe poa, kwa sababu it's a process. People are growing. Kwa sababu maybe there's some people are in a rush to release songs but bado waja grow in word and in spirit. Maybe I think that's yeah. That's fantastic. That is absolutely amazing. Thank you guys so much for coming on the show. And as we wrap up, I'm just going to read the popular consensus on our Twitter poll, who's going to win tonight. And I'm seeing lots of people are saying Spain, 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 Spain. Joseph Maseka, Samuel Rob, they all say Spain. I'm actually not seeing very many people saying actually Portugal. So thank you so much for joining us. And as we close the show, can we please do a bit of an Odi dance? Can we close the show with an Odi dance? Votia mazee. Yes. Vote. Log on to www.grooveaward.co.ke. Alafu mazee watuvotie kila category. Mimi kwanza niko kwa 7 nomination. Kila mahali penye unaona mazee odi dance ama kula neno ama jabidia ama shoot setan. Wacha mimi push. Niangalie gani? Kamera gani? Niangalie gani? And this one. Come to this Apa. one. This one. Sasa wewe, wacha nikutolee shades. Wewe unanicheki. Hebu come. Wewe. Please, fanya hivi right now. Save us. Yani tunataka kuwa na song of the year. Odi dance ime go international. So, kwa groove kwa song of the year go to Groove 2E to 811, and then when they call Hype Man of the Year, tuko na Teen Song Choice of the Year, we have the Collaboration of the Year, tuko na Reggae Raga Song of the Year. You know, wewe unaniangalia hapo, if you vote for us, we'll win it. Thank you very much. Vote. Let's dance it out. Let's dance. Let me and my horrible white girl moves. Show me. Aya. Show me, I'm ready. Aya, let me put this down. Aya. Okay. Tuende. Sasa Odi lazima ufanye vitu tu random tu, anything, just do anything. I don't know. Mauda tu ndanga round, hebu tujasio Maudi hapa round. I'm really trying, guys. Dance imeshika mashinani, kila choche kila mtaani, dance inaleta burudani. Hey, Odi, freestyle, go. Imeshika mashinani, kila choche kila mtaani, dance inaleta burudani. Yani ordinary, ule boy wa kawaida mtaani, analeta dance inashika hadi mashinani. Goda na muse bila kujua yeye ni nani ama nini.